యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి అంటే చాలా మంది ఒక డౌట్‌తో స్ట్రగుల్ అవుతారు. ఇంకా ఏ బుక్స్ చదవాలి? ఎలాంటి మెటీరియల్స్ ఫాలో అవ్వాలి? కానీ నిజం చెప్పాలి అంటే సక్సెస్‌కి ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉంది. అది ఒక కొత్త బుక్స్ నుంచో లేదంటే మెటీరియల్స్ నుంచి రాదు. అది పీవైక్యూస్ నుంచి వస్తుంది. యెస్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్. యూపీఎస్సీ ఎలా ఆలోచిస్తుంది? ఏ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి రిపీటెడ్‌లీ క్వెషన్స్ అడుగుతుంది? స్టాటిక్ నుంచి కరెంట్‌తో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఆప్షన్స్‌లో చిన్న చిన్న ట్రాప్స్ పెట్టి ఎలా కన్‌ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. ఇవి ఏ బుక్ గూడా పూర్తిగా టీచ్ చేయవు. కానీ పీవైక్యూస్ మాత్రం యూపీఎస్సీ మైండ్ సెట్‌ని డైరెక్ట్‌గా చూపిస్తాయి. అందుకే మనం కంప్లీట్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పీవైక్యూ డిస్కషన్ సీరీస్‌లో 2013 నుంచి 2025 వరకు ప్రతి జీఎస్ పేపర్‌ని మనం ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో కలిసి సాల్వ్ చేద్దాం. సో, ఫస్ట్ టైమ్ యాస్పిరెంట్స్ ఆర్ ఎవరైతే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి యూపీఎస్సీ క్వెషన్ ప్యాటర్న్ మీద ఈ వీడియోస్ వల్ల ఒక క్లియర్ విజువలైజేషన్ అనేది వస్తుంది. ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. రేపు మేలో ఎగ్జామ్ రాయబోయే వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ అన్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ సీరీస్. ఇదొక రియల్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లాగా యూజ్‌ఫుల్ అవుతుంది. సో, క్వెషన్ కనిపించగానే పాజ్ చేయండి. ఒక 5-10 సెకండ్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేసి డిస్కషన్ వినండి. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ వీడియోస్ అనేవి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ డిస్కషన్. దిస్ ఈస్ లైక్ అ బ్రెయిన్ ట్రైనింగ్ టు థింక్ లైక్ ఎ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినర్. సో, ఈ సీరీస్‌లో మనం క్వెషన్ థీమ్ అనాలిసిస్, కరెంట్ స్టాటిక్ లింకేజ్, యూపీఎస్సీ ట్రాప్స్, ఆప్షన్ వైస్ ఎలిమినేషన్ ట్రిక్స్ కానివ్వండి, మెమరైజ్ చేయాల్సిన కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిని మనం హోలిస్టిక్‌గా డిస్కస్ చేస్తాము. సో, ఈ వీడియోస్ అనేవి మీ ప్రిపరేషన్‌లో ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఒక మిర్రర్ లాగా చూపిస్తాయి. సో, తెలుగులో ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ సీరియస్ యూపీఎస్సీ కంటెంట్ అనేది చాలా లిమిటెడ్‌గా ఉంది. సో, ఈ వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి దీని వెనుక చాలా అనాలిసిస్, ఎఫర్ట్ అండ్ రియల్ ఎగ్జామ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంది. సో, ఇది మీకు వాల్యుబుల్ గనుక అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్‌స్క్రైబింగ్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫర్ ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ సో దట్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ ఆల్సో మోటివేట్స్ మీ టు బ్రింగ్ మోర్ క్వాలిటీ కంటెంట్ ఫర్ యూ. సో, ముఖ్యంగా ఇంకొకటేంటంటే వీడియో స్టార్ట్ చేయకముందు మీరు క్వెషన్స్ నాతో పాటు సాల్వ్ చేయండి. లాస్ట్‌లో మీకు ఎన్ని క్వెషన్స్ కరెక్ట్ అయినియి, ఎన్ని రాంగ్ అయినియి, మీరు ఎంత స్కోర్ వచ్చింది, ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది కూడా కామెంట్ చేస్తే మిగిలిన ఆస్పిరెంట్స్‌కి కూడా మోటివేషన్‌గా ఉంటుంది. సో, లెట్స్ నాట్ జస్ట్ ప్రిపేర్, లెట్స్ ట్రైన్ అవర్ బ్రెయిన్ టు థింక్ లైక్ ఎన్ ఎగ్జామినర్. అండ్ వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. లెట్స్ డైవ్ డీప్ ఇంటూ దిస్ పీవైక్యూ సిరీస్ అండ్ ఓకే. So let's see the first question. So, with reference to the Parliament of India, consider the following statements. Parliament of India గురించి అడుగుతున్నారు. So, this from Polity. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. See, pause చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. See, okay. So, first statement చూద్దాం. Private member bill is presented by member of parliament who is not elected but only nominated by the president అంటున్నాం. సో, ప్రైవేట్ మెంబర్ అంటే ఎవరు? మినిస్టర్ కానీ మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. సో, ఎలక్టెడ్ అయిన మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయినా కానీ, నామినేటెడ్ అయిన ఎంపీ అయినా సరే, మినిస్టర్ కాకపోతే ఆ పర్టిక్యులర్ పర్సన్‌ని మనం ప్రైవేట్ మెంబర్ అంటాం. సో, నాట్ ఎలక్టెడ్ బట్ ఓన్లీ నామినేటెడ్ అన్నాడు చూడండి. సో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎలక్టెడ్ బట్ ఓన్లీ నామినేటెడ్. సో, ఈ కండిషన్ అనేది రాంగ్. సో, దిస్ మేక్స్ అ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సీ లెట్స్ గో టు ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. రీసెంట్లీ ఎ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ హాస్ బీన్ పాస్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇట్స్ హిస్టరీ అంటున్నాను. సీ హౌ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ అ ఫస్ట్ టైమ్. సో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫస్ట్ టైమ్. హిస్టరీలో ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్స్ అనేవి పాస్ అయ్యాయి. రైట్? ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ టైమ్ అని అక్కడ క్వెషన్‌లో సెంటెన్స్ చేయడం వల్ల దిస్ ఈస్ మేకింగ్ అ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో, హియర్ ద ఆప్షన్ ఇస్ నెయిదర్ వన్ అండ్ not 2. That is the correct answer. Okay. So, let's go to the second question. With reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is correct? So, let's see. Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas Indus Valley civilization people didn't leave any evidence of using them. Rigvedic Aryans knew gold, silver, and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron.
Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. మనం హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం దట్ ఎప్పుడైతే ఆరియన్స్ ఎంటర్ అవుతారో అప్పటి నుంచి హార్స్ యానిమల్ ఉంది అండ్ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్కి లేదు అని చెప్పి దిస్ ఇస్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చదివినప్పుడు తెలుస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ వేర్ యూ నో ద స్టేట్మెంట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ 1 and 2. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, రిగ్వేదిక్ ఆరియన్స్కి కోట్ ఆఫ్ మెయిల్ అండ్ హెల్మెట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో అనేది తెలుసంట. బికాస్ రిగ్వేదిక్ ఆరియన్స్ ఆ టైం నుంచే మనం వార్ఫేర్‌కి సంబంధించిన రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్‌కి సంబంధించి మనం ఎలాంటి వార్ఫేర్‌కి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టిల్ లేదు కాబట్టి అగైన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్‌కి వద్దాం. రిగ్వేదిక్ ఆరియన్స్ నోస్ గోల్డ్, సిల్వర్ అండ్ కాపర్. They don't know about and whereas Indus Valley people know only copper and iron. Copper and iron మాత్రమే తెలుసంట. నో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నే మనం బ్రాంజ్ ఏజ్ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటాం. దే న్యూ బ్రాంజ్. అసలు వాళ్ళు ఐరన్ అనేది యూజ్ చేయలేదు. దే నో కాపర్ ని బ్రాంజ్ ని యూజ్ చేయడం తెలుసు. సో దిస్ ఈస్ మేకింగ్ అ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 3. ఓకే. Okay, coming to next question. So, recognition of prior learning scheme. The question is recognition of prior learning scheme is sometimes mentioned in the news with reference to what? Certifying the skills required by the construction workers through traditional channels, enrolling the persons in universities for distant learning programs, reserving some skilled jobs to rural and urban poor in some public sector undertakings, or certifying the skills acquired by the trainees under the National Skill Development Program. ఇక్కడ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ఎనీథింగ్ బట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సి రికగ్నైజేషన్ ఏమంటున్నాడు, రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ప్రయోర్ లెర్నింగ్ అంటే నేర్చుకున్న దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఫార్మల్‌గా లేదు, సంథింగ్ ఒక స్కీమ్ ద్వారా వీళ్ళు దీనికి ఒక రికగ్నైజేషన్ తెస్తున్నారు అని ఒక 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 బ్లర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంది గదా! దాన్ని బట్టి యూ సాల్వ్ దిస్ క్వెషన్. సర్టిఫైయింగ్ ది స్కిల్స్ అక్వైర్డ్ బై ద కన్‌స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ త్రూ ట్రెడిషనల్ ఛానెల్స్. రైట్. ఇక్కడ యూనివర్సిటీస్ ఆల్రెడీ ఎటో సర్టిఫికేషన్ ఇస్తుంది. సో, ఇది మనకి ఇక్కడ సెన్స్ అవ్వట్లేదు. రిజర్వింగ్ సమ్ స్కిల్డ్ జాబ్స్ టు రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఇన్ సమ్ పబ్లిక్ సెక్టర్. ఓకే. లెట్స్ సీ. సర్టిఫైయింగ్ స్కిల్స్ త్రూ నేషనల్ డెవలప్‌మెంట్. సర్టిఫికేషన్ అనేది ఆల్రెడీ స్కిల్లింగ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్‌కి ఇస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఇట్. ఏదో ఒక తెలియని స్కిల్‌కి ఇస్తున్నారు అనేది కదా! సో, సర్టిఫైయింగ్ ది స్కిల్స్ అక్వైర్డ్ బై ద కన్‌స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ త్రూ ట్రెడిషనల్ ఛానెల్స్. దట్ వుడ్ బి ఎ బెటర్ ఆన్సర్. సో, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. Okay. So next question చూద్దాం. From the ecological point of view, which one of the following assumes the importance of being a good link between the Eastern Ghats and Western Ghats? ఈస్టర్న్ ఘాట్స్‌కి, వెస్టర్న్ ఘాట్స్‌కి మధ్య ఉన్న లింక్ గురించి అడుగుతున్నాడు. లెట్స్ సీ ద ఆప్షన్స్. సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్, నల్లమల ఫారెస్ట్, నగరహోలే నేషనల్ పార్క్, శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్. మనకి శేషాచలం తెలుసు కదా! శేషాచలం ఈస్ ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్‌లో ఉంది. సో, ఇది కాదు. మనకి నల్లమల ఫారెస్ట్ కూడా తెలుసు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇది కూడా కాదు. సో, నౌ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్, నగర్‌హోలే. నగర్‌హోలే నేషనల్ పార్క్ ఈస్ ఇన్ కర్ణాటక విచ్ ఇస్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇక్కడ వాడు అడుగుతుంది లింక్ బిట్వీన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ తమిళనాడు. దట్ ఈస్ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్. సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. Okay. Next, go to the fifth question. One of the implications of equality in the society is the absence of. సో, ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద సొసైటీకి అనేది దాని యొక్క ఇంప్లికేషన్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ అని అడుగుతున్నాడు. ప్రివిలేజెస్, రిస్ట్రెయింట్స్, కాంపిటీషన్ అండ్ ఐడియాలజీ. వాట్? సో, ఈక్వాలిటీ ఈస్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్, రైట్? ప్రివిలేజెస్ లేకపోవడమే సొసైటీలో ఈక్వాలిటీ ఉన్నట్టు. సో, వాట్ ఈస్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద సొసైటీ? దట్ ఈస్ ద absence of privileges. It's not restraints, competition or ideology. Very basic question from polity. Okay. Next, see the sixth question. Consider the following statements in respect of trade-related analysis of fauna and flora in commerce. So, ట్రాఫిక్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూసీ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చూస్తాం కదా. సో, దీనికి సంబంధించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ట్రాఫిక్ ఇస్ ఎ బ్యూరో అండర్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇది ఒక బ్యూరో అంట. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ద మిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ట్రేడ్ ఇన్ వైల్డ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇస్ నాట్ ఎ థ్రెట్ టు ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అంటున్నాడు. సో, ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. సి
So traffic అనేది this is not a bureau under the UNEP. It is actually a joint program of Worldwide Fund for Nature and International Union for Conservation of Nature. That is WWF and IUCN యొక్క joint program. It is not United Nations Environment Program. So that is where the first statement is wrong. Let's go to second statement. The mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to conservation. That is the mission, right? Traffic mission, it is to ensure trade in wild plants and animals అనేది threat రాకుండా ఉండడానికి. So that is where the second question is correct. So the answer is B, 2 only. Okay. Next, go to the next question. Which principles among the following was added to the Directive Principles of State Policy by the 42nd Constitutional Amendment Act? Equal pay for equal work for both men and women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human conditions of work to workers. Try to answer this. See, 42nd Amendment Act 1976లో ఆర్టికల్ 43 ఆఫ్ ఏని యాడ్ చేశారు. ఏంటిది? ఏం చెప్తుంది అది? ఇట్ సేస్ దట్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. దట్ ఈస్ ద 42nd Amendment Act. So here the correct answer is what? B. The participation of workers in management of industries. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్‌లో అమెండ్మెంట్స్ మీరు చూసుకోండి. అమెండ్మెంట్స్‌కి సంబంధించి పాలిటీలో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ సో ఫార్ జరిగినియని లిస్ట్ మొత్తం గూడా యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ దెమ్. సో లాట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అనేవి పాలిటీలో మనం చూస్తున్నాము ఈ పర్స్పెక్టివ్‌లో. సో అమెండ్మెంట్స్ అనేవి లిస్ట్ చదవండి. వీలైతే మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్‌లో ద కోర్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు మెమరైజ్ అనేవి గూడా మనం వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. బట్ PYQ అనాలిసిస్ ప్రకారం అమెండ్మెంట్స్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సీ ఆల్ ద అమెండ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద పాలిటీ. Okay, next go with this question. Which one of the following statements is correct? Rights or claims of the states against the citizens, rights or privileges which are incorporated in the constitution of state, and rights or the claims of the citizens against the states, and rights or privileges of few citizens against the many. See, rights ఏంటి? So these are rights అనేవి citizens కి ఇచ్చినవి against the state, right? అవే కదా మనకి rights. So this is where option C. Rights are the claims of the citizens against the state. Next question. Which of the following gives global gender gap index? Global gender gap index ranking ఏది ఇస్తుంది? వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమా, UN హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్, UN ఉమెన్, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ UN హ్యూమన్ రైట్స్ కంట్రోల్ ఆర్ UN ఉమెన్ ఆర్ WHO. ఇవేంటంటే యూపీఎస్సి సిమిలర్‌గా ఉండడానికి మీకు కన్‌ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇచ్చారు. బట్ ద గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ వాస్ రిలీజ్డ్ బై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 10th క్వెషన్ చూద్దాం. Which of the following statement is all correct regarding the Smart India Hackathon 2017? This is 2017 పేపర్ కదా! అప్పటి న్యూస్ అన్నమాట. స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ కి సంబంధించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఎవ్రీ సిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఇంటూ స్మార్ట్ సిటీస్ ఇన్ అ డికేడ్. It is an initiative to identify new digital technological innovations for solving the many problems faced by our country. And it is a program aimed at making all the financial transactions in our country completely digital in a decade. See the options. Try to answer this question. 1, 3, 2 only, 3 only, 2, 3 only. So here see. It is a centrally sponsored scheme for developing every city అంటున్నాం. ప్రతి సిటీని స్మార్ట్ సిటీగా మార్చడం డికేడ్‌లో అన్నది this is making a statement exaggerating, right? So where the first statement is wrong. Second statement, it is an initiative to identify new digital technology for solving many problems. Yes, it is making, this is very simple, talking about something relating to uh, a solution which the problems are facing by our country, right? So again that statement is correct. See the third statement, it is a program aimed at making all the financial transactions in our country completely digital. So completely digital, that is making a statement extreme. So this is wrong. So the answer is option B. Okay.
Okay, next question. Which of the following statements is or correct regarding the monetary policy committee గురించి అడుగుతున్నారు. Monetary policy. So first statement, it decides RBI's benchmark interest rates and it's a 12-member body, including the governor of RBI and is reconstituted every year and it functions under the chairmanship of Union Finance Ministry. So try to answer this question. See, monetary policy అనేది ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కోసం, లైక్ రీపో రేట్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ 12-member బాడీ, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 6-member బాడీ. ఆర్బీఐ గవర్నర్ అండ్ మిగిలిన 2 ఆర్బీఐ గవర్నర్స్ అండ్ 3 గవర్నమెంట్ నామినీస్ ఉంటారు. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ 12-member బాడీ, ఇట్ ఇస్ 6-member బాడీ. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ is wrong. Third statement, it is chaired by Union Finance Ministry. It is not chaired by Union Finance Ministry, it is RBI governor. Again, this is wrong. So the answer is option A, one only. Okay, next వచ్చేసి with reference to Manipuri Sankirtana, consider the following statement. It is a song and dance performance. Cymbals are the only musical instruments used in the performance. It is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna. Yes. See this question, try to answer this. Yes. So Manipuri Sankirtana, this is from art and culture. Yes, it is a song and dance performance which is used to narrate the life of Lord Krishna. This is correct. Not only the cymbals used here, డ్రమ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. కింబల్స్ ఒక్కటే యూజ్ చేయరు, డ్రమ్స్ మిగిలినవి కూడా యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 3. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Who among the following was or were associated with the introduction of Raituvari settlement in India during the British rule? This is a core topic from history. You should have a knowledge from history. Lord Cornwallis, Alexander Reed, and Thomas Munro. So select the correct answer using the code given below. Given some options. Again, answer this. See. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రైతువారీ సెటిల్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. సో లార్డ్ కార్న్వాలిస్ కాదు, హీ ఇంట్రడ్యూస్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ బెంగాల్. యాక్చువల్లీ రైతువారీ సెటిల్మెంట్ అనేది మెయిన్లీ మనం మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట, మెయిన్లీ బై అలెగ్జాండర్ రీడ్ అండ్ థామస్ మున్రో. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 2 and 3 సి. అండ్ వీటితో పాటు మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ని కార్న్వాలిస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే రైతువారీ సెటిల్మెంట్ వచ్చేసి థామస్ మున్రో అండ్ అలెగ్జాండర్ రీడ్. అండ్ మెహల్వారీ సెటిల్మెంట్ ఇంకొకటి ఉంది కదా, దాట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్ బై హాల్ట్ మెకెన్జీ. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In the context of solving the pollution problems, what is all the advantages of bioremediation technique? So they're asking about bioremediation technique. So see the statements. It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. Any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by remediation using microorganisms. Genetic engineering can be used to create microorganisms specially designed for bioremediation. See the statements and try to answer this question. చూద్దాము. ఇక్కడ ఒకసారి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఈ బయో రెమిడియేషన్ అంటే ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి. సో బయో రెమిడియేషన్ అంటే ఏంటంటే పొల్యూషన్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ బయో రెమిడియేషన్ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఈ బయో రెమిడియేషన్ అనేది ఒక న్యాచురల్ బయోడిగ్రేడేషన్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎనీ కంటామినెంట్ విత్ హెవీ మెటల్స్ సచ్ as cadmium lead can lead to completely ట్రీట్ చేస్తారు మెటల్స్ అన్నది లేదు. ఎక్కడో ఒక చోట వాటిని మెటల్స్ డిగ్రేడ్ అవ్వవు, మనం కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయలేకపోతాము. సో దాట్ ఈస్ వేర్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సో ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సో ఎక్కడెక్కడైతే 2 ఆప్షన్ ఉందో ట్రై టు ఎలిమినేట్ ఇట్. నౌ 1, 1, 3 మాత్రమే రిమైన్ అయినాయి. సో 1 is రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ దిస్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్. Genetic engineering can be used to create microorganisms specially designed for bioremediation. Genetic engineering ద్వారా specially designed microorganisms అనే దాన్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎస్, క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్
1 and 3. Okay. Okay, coming to next question. The Trade Disputes Act of 1929 provides for the participation of workers in the management of industries, arbitrary powers to the management of quell industrial disputes, and intervention by the British court in the event of a trade dispute, and a system of tribunals and a ban on strikes. So దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. So try to answer these questions. సో ట్రేడ్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ 1929 అనేది బ్రిటిష్ పీరియడ్ యొక్క లేబర్ లా అన్నమాట. యాక్ట్ వచ్చేసి మెయిన్‌లీ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్‌ని కంట్రోల్ చేయడానికి, స్ట్రైక్స్‌ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి వచ్చిన యాక్టే ట్రేడ్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్. జనరల్లీ ఈవెన్ యూ డోంట్ నో ఆల్సో డిస్ప్యూట్స్ అంటే జనరల్లీ యూ గో విత్ ట్రిబ్యునల్స్ రైట్? సో దట్స్ వేర్ యూ కెన్ దట్స్ హౌ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్ ఆల్సో. ఓకే. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. Next, local self government can be best explained as an exercise of federalism, democratic decentralization, administrative delegation, and direct democracy. So, answer these questions. Very simple question. Local self government. This is a this is best explained by the democratic decentralization, right? The decentralization of you see the government from central government to state government and to the local government. Explains the democratic decentralization, not federalism or democracy or administrative delegation. Next question. With reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitutes limitations upon legislative functions, executive functions. See the options. Answer this. So DPSPs అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో we know these are not enforceable. ఎన్ఫోర్సబుల్ కాదు. వీటిని మనం కోర్టులో కూడా క్లెయిమ్ చేయలేము. సో కాబట్టి లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్ కి లిమిటేషన్ కాదు, యాజ్ వెల్ as ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్ కి కూడా లిమిటేషన్ కాదు. సో దీస్ DPSPs are just guidelines, not enforceable restrictions. So therefore the answer is D, neither one and not two. See next question. The term digital single market strategy seen in the news refers to Asia, BRICS, EU or G20. See, this is very important from the recent current affairs perspective also. So the answer is European Union. ఎప్పటి నుంచో యూరోపియన్ యూనియన్ తో మనకి ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ రిమూవ్ చేయడానికి జరుగుతూ వచ్చి మొన్న రీసెంట్ గా ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ తో మనకి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కుదిరింది. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా దిస్ పర్టికులర్ EU ఆర్గనైజేషన్ ఆల్రెడీ PYQలో అడిగారు, కరెంట్ అఫైర్స్ లో మనకి ఉంది. సో EU ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ UPSC ఒక ఫేవరెట్ థీమ్ కూడా అనమాట యూరోపియన్ యూనియన్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ యూరోపియన్ యూనియన్. So next question చూడండి. At one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day. And you can actually walk on the sea floor when the water recedes. So these unique phenomena is seen at Bhavannagar, Bhimunipatnam, Chandipur and Nagapattinam. So this is where you can see sea receding phenomena అంటే ఏంటంటే ప్లేస్ వేర్ a sea water recedes several kilometers twice a day. ఆ ప్లేస్ ని మనం sea receding phenomena అంటాం. You see the answer is option C, చందీపూర్. ఒడిశాలో చందీపూర్ బీచ్ ఉంది. ఇక్కడ మనం లో టైడ్ టైంలో సీ అనేది 3 నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ వరకు వెనక్కి వెళ్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి, చందీపూర్. Next question వచ్చేసి with reference to the prohibition of Binami Property Transaction Act 1988, consider the following statements. A property transaction is not treated as a Binami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction. Properties held binamis are liable for confiscation by the government. Act provides for 3 authorities for investigation but doesn't provide for any mechanism. Answer these questions. So they're asking you about the prohibition of Binami property transaction. See the first statements. A property transaction is not treated as a Binami transaction. ఇక్కడ property held in someone else's names for the benefit of real owner is called as
బినామీ కదా! ఓనర్ అనేవారున్నా గూడా బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అవ్వచ్చు. సో, ఇక్కడ కానీ అవ్వదు అంటున్నాడు. సో, దట్స్ వేర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ బినామీ ప్రాపర్టీ కన్ఫిస్కేషన్‌కి లయబుల్. యెస్. See, third statement, the Act provides for three appellate for investigation, but doesn't provide for any appellate mechanism. See, appellate mechanism అని అస్సలు లేకుండా ఉండదు. Appellate mechanism అనేది ఉంటుంది, right? So, adjudicating authority, or appellate tribunal, or high court, or somehow appellate mechanism is there. So, లేదు అంటున్నాడు కాబట్టి the statement is wrong. So, the answer is option 2. Okay? Okay, next question. Due to some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterfly, what could be the likely consequences అంటున్నాను. See, butterfly population అనేది హ్యూజ్ గా తగ్గిపోతే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? See, the first statement, pollination of some plants could be adversely affected, and there could be a drastic increase in fungal infections of some cultivated plants, and it could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders, and birds. Select the correct answers using the code below. See, try to answer this question. See, first statement చూద్దాం. Butterflies are pollinators, right? So, pollinators కాబట్టి కొన్ని ప్లాంట్స్ పాలినేషన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో, తక్కువ బటర్‌ఫ్లైస్ ఉంటే లెస్ క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. బటర్‌ఫ్లైస్ తగ్గితే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డ్రాస్టిక్‌గా పెరిగిపోతాయి అనేది ఎక్కడ డైరెక్ట్ లింక్ లేదు. యాక్చువల్లీ ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మెయిన్‌లీ హ్యూమిడిటీ, క్లైమేట్ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో, ఈ డ్రాస్టిక్ ఇంక్రీజ్ అన్నారు కదా! దిస్ ఈస్ సంథింగ్ మేకింగ్ అ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. బటర్‌ఫ్లైస్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫుడ్ చైన్. కాబట్టి బర్డ్స్ కానివ్వండి, స్పైడర్స్ కానీ, వాస్ప్స్ కానీ ఇవన్నీ బటర్‌ఫ్లైస్‌ని తింటాయి. కాబట్టి బటర్‌ఫ్లైస్ తగ్గితే వాళ్ళ యొక్క పాపులేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో, ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 and 3. Okay. So, go with the next question. It is possible to produce algae-based biofuels, but what are the likely limitations of developing countries? Limitations of develop in promoting these industries. Second statements చూద్దాం. Production of algae-based biofuels is possible in seas only, not in continents. Setting up and engineering the algae-based biofuel production requires high level of expertise and technology until construction is completed. An economically viable production necessitates setting up of large-scale facilities which may raise the ecological social concerns. Answer this question. Very simple question this is. See, first statement తీసుకుంటే ఆల్గేస్ అనేది సీలో మాత్రమే కాదు, ఫ్రెష్ వాటర్‌లో, పాండ్స్‌లో, ట్యాంక్స్‌లో కూడా గ్రో అవుతాయి. అక్కడ వాళ్ళు కేవలం సీస్‌లోనే గ్రో అవుతుంది. కాంటినెంట్స్‌లో గ్రో అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. సో, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్‌ని ఎలిమినేట్ చేసేసేయండి. సో, రిమైనింగ్ 2, 3 అండ్ 3. సో, 3 ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ స్టేట్మెంట్ చూసినా సరే ఇట్ మే రైజెస్ ఎకలాజికల్, సోషల్ కన్సర్న్స్ అన్నారు. విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో, థర్డ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదో చూడాలి. ఆల్గే బయోఫ్యూయల్ ప్రొడక్షన్‌కి హై టెక్నాలజీ అండ్ హై ఎక్స్‌పర్టైజ్ అనేది కావాలి కాబట్టి, కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి, అది డెవలపింగ్ కంట్రీకి లిమిటేషన్స్‌గా ఉన్నాయి. ఎగ్జాక్ట్‌లీ క్వెషన్‌లో అడిగిన దానికి కరెక్ట్ సెన్స్‌లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ బి. 2 and 3. Okay. So, coming to next question. Which of the following are the objectives of National Nutrition Mission? National Nutrition Mission యొక్క objectives ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. To create awareness relating to malnutrition among pregnant women and lactating mothers. To reduce the incidence of anemia among young children, adolescent girls and women. To promote the consumption of millets, coarse cereals and unpolished rice. And to promote the consumption of poultry eggs. Try to answer this question. ఈ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్ అనేదాన్ని మనం పోషణ అభియాన్ అంటాం. ఇది మెయిన్ ఏంటంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ మీద అవేర్‌నెస్ తీసుకురావడానికి. సో, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ప్రెగ్నెంట్ వుమెన్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా కరెక్టే. ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఎనీమియా. ఎనీమియా రిడక్షన్ టార్గెట్ కూడా ఉంది ఫర్ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్. సో, ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్,
మిల్లెట్స్‌ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది ఈ మిషన్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ కాదు. మిల్లెట్ ప్రమోషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఇది కాదు. దే ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ ఆస్కింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఫోర్త్ కూడా పౌల్ట్రీ ఎగ్స్ ప్రమోట్ చేయడం అనేది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ కాదు నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్‌కి. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ 1 అండ్ 2. Next question. The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow workers to form trade unions. Second statement. N.M. Lokandhe was a pioneer in the organizing the labor movements in British India. Which of the statements given above is correct? ఈ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1881 అనేది ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే టు రెగ్యులేట్ ది వర్కింగ్ కండిషన్స్. ఎస్పెషల్లీ చైల్డ్ లేబర్‌కి సంబంధించి వర్కింగ్ కండిషన్స్‌ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఇక్కడ వేజెస్‌ని ఫిక్స్ చేయడము, ట్రేడ్ యూనియన్స్‌ని అలౌ చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఇచ్చాడు. బట్ దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనేది తప్పుగా ఇచ్చాడు. ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్‌లో తీసుకుంటే ఎన్ఎం దట్ ఈస్ నారాయణ్ Megaji Lokande. He's a pioneer. Yes, he's a pioneer of Indian labor movement. Second statement is correct. The answer is B. Okay. Next question. In the context of mitigating impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్? కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్‌కి పొటెన్షియల్ సైట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అబాండన్డ్ అండ్ ఎకనామిక్ కోల్ సీమ్స్, డిప్లీటెడ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రిజర్వాయర్స్, సబ్‌టెరేనియన్ డీప్ సలైన్ ఫార్మేషన్స్. సి కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ని అండర్ గ్రౌండ్ స్టోర్ చేయడం. దాన్నే మనం కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్ అంటాం. మనం ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు అండర్ గ్రౌండ్‌లో? యెస్, అన్నిట్లోనూ చేయొచ్చు. కోల్ సీమ్స్‌లో, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్‌లో, సలైన్ ఫార్మేషన్స్‌లో అన్నీ కూడా సూటబుల్ జియోలాజికల్ స్టోరేజ్ సైట్సే. కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఇస్ 1, 2, 3.